Konene. So hapa Kenya kuna vile sufuatiliaga like mostly the things that are happening in Kenya, so we forget to check out like what's happening in other countries. And sijui tuanzie hapi, wacha tuanzie Nigeria, because this story ya Nigeria I always say I'll talk about it but then I forget, because Kenya mnajua tuko na msee wetu jo tunamuitanga Zakayo, because ni msee wa taxes. Like every time akilala the only thing yofikiriaga ni vile atatu tax, alafu of course vile yo tax ita end up imembenefit baadaye. But sasa nini Nigeria hao president wao Tinubu wanamuitanga T-Pain. So cause umse amekuwa ni the pain, amekuwa a pain in the ass kwao. But sasa akosagi ma politicians wa Africa sunawajuaga jo, ikika mtu kulamba rasa ama president wao waga wanaijua vizuri kabisa. So majuzi nimecheki video na nilifaindikiwa super funny, cause kuna ka politician wa Nigeria aliishia kwa one of the TV stations na alikuwa anatry kutetea T-Pain Tinubu. You know what they at some there was a very viral statement. They coined one word. They said T-Pain. That was what they came about. And when they will probably get at you on social media and start reminding you what T-Pain means, you probably will have an answer for them. T-Pain means temporary pain. That's what it means. Those who coined it, that was not what they meant. No, you don't know. I'm telling you, God has a fortuitous way of working things out. God has a fortuitous way of working things out. So apparently saizi T-Pain inafaa kumaanisha temporary pain, but huo mse kuna vile anapitisha wa Nigeria through hell, like wanakapitia kama hii design yetu, economy na do vibaya. Nasikia like kuna vile pesa yao ilienda pikiwa very weak. Hii pesa nakunga kuna time ilikuwa ni 1 Kenyan shilling ilikuwa worth 3.5 naira Wacha saizi Johnny cheki Kenyan shilling to naira. Hako shilingi kalianguka au naira kao. Saizi 1 Kenyan shilling iko worth 13.03 naira. Cheki like hii kitu imekuwa ikidunda kabisa. Wacha ni cheki. The last time ilikuwa low on 10th of June 2023. 1 Kenyan shilling ilikuwa worth 3.28 naira. Saa hizi 7th of November 1 Kenyan naira iko worth 13.03 Nigerian naira. Ati 1 Kenyan naira, 1 Kenyan shilling jo. Msinileteza ovyo. Majuzi nimemake mistake fulani ya calculation which is very rare mufanya. Kitu $75,000. I ended up saying 900,000 shillings instead of 9 million. I'm ashamed of myself because how that's such a simple calculation kufanya, but damn, kwanza hiyo siku buda ni hivi, buda nini, your mathematics is wrong. Nimetulia tulia. So kuna hiyo story ya T-Pain. So Kenya tuko na Zakayo, alafu Nigeria wako na T-Pain. So yeah, alafu tukiruka tuende Ghana kidogo. Ghana kuna ufala anaitwa nani jo, anaitwa Nana Akufo-Addo, huyo ndio their present president. Na ufala alibaki unveil a statue of himself. Like unveil a statue of himself. Normally what happens is people ndio wana unveil statue yako because they want to remember you, but this is what's happening in Ghana. So ile time Kenya inachoma picha, jo huku kwingine kuna chomwa kabisa. But sasa swali ni Kenya tuki-unveil statue ya umse wetu, alafu akuwe amechorwa kama vile siku hizi anachorwa, umecheki zile memes zina go round zake, asianeza baki amejam kale ka kichwa, tunakajua gani ka kichwa kake, inaweza kuwa ni serious sana. But ile story nilikuwa nataka to focus on saizi of course ni story na Mozambique. So Mozambique will go to the elections last month, alafu after the elections they happen, ikasemekana kuwa the ruling party inaitwa Frelimo ilibaki imeshinda. So ilikuwa ni time ya presidents kuchange. So presidents alikuwa nafaa kuchange from fala fulani inaitwa Felipe Nyusi. So Felipe Nyusi alikuwa ana hand over power to msanii anaitwa Daniel Chapo. Nasikia Daniel Chapo. So kuna Nyusi na kuna Chapo. So what ended up happening is wase wanasema kuwa the elections were rigged because Chapo apparently won 70.67% of the vote. But now if you look at the news, you wonder where does this 70.67 come from, cause streets zimejaa, na apart from kujaa hasa wamejam nikaa kutushinda jo. Hakuna yani wanahepesha makarao, like ni wild sana. Hii ilikuwa ni Al Jazeera. This was around like on the 22nd of October.
This protest in Maputo started peacefully, but Mozambique's police didn't want it. Demonstrators gathered where 2 senior figures from the political opposition had been shot dead 2 days earlier. Gunmen opened fire on a car carrying a party official and the lawyer of opposition politician Venancio Mondlane. The UN and the European Union have condemned the killings. Police have promised to investigate. Mondlane had called for a nationwide strike on Monday. He says he's been rigged out of a victory in presidential elections held nearly 2 weeks ago. I was cornered in my house. There were people at my door who were not letting me leave. I was being followed all night. That's why I was supposed to be here very early to start the strike. Police tried to break up demonstrations in at least 3 other cities. In the port city of Beira, outnumbered police had to run from an angry crowd. The Electoral Commission says it's still counting votes. Nasikia ujinga, hii nilo ujinga pia happen Kenya. We are still counting votes. Every time umecheki vote counting imetake a very long time. Just know the incumbent is playing their own tricks. Like vote counting haifai kutake this long. It's such 700 votes per polling station hapa Kenya. By saa 6 usiku you should know the results. Results za states tulizijua by 11 a.m. Kenyan time. 11 a.m. Kenyan time, let's minus 8 hours tujue New York time. Hiyo ilikuwa 3 a.m. New York time. So zetu wacha tuseme tuko very incompetent. By 6 a.m. Damn, by 9 a.m. the next day we should know. But if I was the IBC commissioner by saa 6 usiku, I'd guarantee you the results. Hakuna place yote Kenya hakunaga network. Usiwe yambo yo ujinga na ukakubali. Hakuna network iko. I digress. Let's go back to story ya Mozambique. So back to Mozambique. So inakaa kuna vile Frelimo ya Mozambique, the ruling party, ilienda pimeland from the Kenya Kwanza government na inatumia zile tactics za William Samoei Ruto. So what's happening right now is the Karaos wale wamekuwa unleashed on the population. Kuna wale wanatembea wakiwa masked. Na ndio waminisi Nairobi nataka kukuwekea lugha. Kwa unaelewa hii lugha? Kwa hisi Kiswahili na hisi Kizungu na hisi Sheng. Aqui. Crime civil aqui. Está aqui. Estávamos a manifestar de boa forma. Eles decidiram atirar, achar aquilo que eles acham que tem que atirar. Isso aqui não é bala de gás lacrimogênico. São do Cernic. Aqueles que ficam na 7 mais 4. Está aqui. Está aqui pessoa aqui. A tentar matar. Está aqui. Está aqui. Está aqui essa safadeza. Itikia makarao wamejifunika sura. So hizi tactics za Ruto, Africa always copies the worst from other African countries. Na hii tactic ya Ruto we've never had seen it before. Hii tulianza kuiona na Ruto. Na hiyo time who was the CS for internal security, the Mr. Deputy President. But kitu imekuwa kihappen na anger. The anger in Mozambique is so bad that kuna wase, unajua wase wa AC au taking advantage ya situations kama hizi kufeed into ile narrative yao ya xenophobia. So kuna msawatiz ni AC alikuwa ameandika not for sensitive viewers, akasema a South African truck driver alichapwa na mawe mpaka kadedi in Maputo by angry protesters as he was on his way to deliver foods from South Africa. So alafu kuna msana anaitwa Povo Nopola akabaki reply akamwambia that's not what happened. I don't know kani dem. This man is a Mozambican police officer. Ule alidedisha mtoi in Maputo, alafu malocals wakampiga na mawe mpaka kadedi. So don't start spreading misinformation in the middle of our national crisis for your xenophobic goals. We have enough problems. So kuna karawapa wanaonekana kama amelala, ameuma pamba. So hiyo ndio story ili happen. But that's how much how angry the people are. Alafu kitu inanijaz na Mozambique ni ukiangalia saizi wasa wamejam design nyingine paka azin watu wanajaa kwa streets makarao na hepa. Ni ile wamesema enough is enough. Si story na nini ama nini, but ukicheki ilikuwa bado kwa ni PSA F5 ukicheki jo unaona tu tear gas imenini pale, but streets zimejaa. Watu wamesema enough is enough. Na mimi nikianza kupredict 2027 is a predict kutakuwa na riots. Kwa sioni kama huu mse anaweza patia dani hizi deals alafu baki ameziacha kabla ziive. So expect like some level of say kukatalia power. So that's why nashinda nikisema lazima tubaki tumetokea kwa wingi kabisa. But our clowns wa Africa, like they are all over. So
the inaitwa nini, the opposition leader ni mse anaitwa Venancio Mondlane. So Venancio Mondlane kuna vile at some point alikuwa amehepa, I think alikuwa ameenda SA, alafu anasema kuna vile assassins walikuwa walisukumwa kwake wabaki wamemdedisha. Pia another thing ile imesemekana ni wana blame pia Rwanda. Rwanda iko involved na stories za kusaidia gava in the fight against protesters. Ulisikia hapa Kenya ilikuwa inasemekana that at some point UG walikuwa wanatuma makarao wa UG watudedishe for plausible deniability, alafu karao kisha tudedisha na baki amerudi kwao. I don't know how true that was, but I've never had such a story before, so that's why I think it's true, because I don't think someone can just come up na theory kama hiyo. So lazima kuna karao fulani alienda pa meliki information. But yeah, that's what's happening around Africa. Some interesting stories. So vile umesikia Ghana msema jitengenezea nini statue, then toke Ghana tuishie Masaiza Nigeria kuna T-Pain, alafu Mozambique kuna msanii anaitwa Daniel Chapo. So the next president wa Mozambique, because I don't think is a protest aside kitu yote. African presidents kila ufanyaga ni waga wamekubaliwa dedisha kila mtu but stay in power. So ufala most probably ata hang on to power, na ki hang on to power inamaanisha their next president atakuwa ni Chapo. So swali ni Chapo wa kurig elections, Daniel Chapo na El Chapo, who's better? Hilo ni swala nyeti. Ikonene.